जसदीप ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ YouTube ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲਾਈਵ ਇਜ਼ ਇਟ ਵਰਕਿੰਗ ਹਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲਿਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ portrait or landscape I think वो setting adjust करनी पड़ेगी to fix it but right now you can if you can just rotate the camera
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੈਸੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ YouTube ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, but let's just wait a couple minutes before we start. So one more minute, ਅਸੀਂ ਹਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪਰਫਾਰਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, and then we can start. ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਲਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ whatever I miss. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੁਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ is probably one of the youngest person to be the chief guest on this program, which is amazing, which is great. ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ we felt like we should call him. And also we also saw ਕਿ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿੱਚ and the ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, there are quite a bit of similarities that I think can be shown here, and then we can gain from each other's experience. So just as a quick background, Virji came here when he was to US when he was 8 to 9 years old. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ I would imagine ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈਗਾ, just give me one second. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, then you would probably learn it from the very beginning yourself. But that was not the case for sure for Virji. He had to be ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। one second, मैं ना पावर लगाना, मेरी पावर थोड़ी सी कट हो रही कंप्यूटर दी, to make sure I don't run out of battery. One second.
Okay, we're good. So we just asked the ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ when they were 8 and 9 you know ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਨ but I think when he was about that age 8 9 10 parents actually pushed and they said ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਇੱਥੇ US ਚ and then that kind of pushed them to do like one new Shabbat every week and start learning. So I thought quite a bit of similarity ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ but most of the kids we start and we say okay ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ that's what we tell them. So he tells me initially it's difficult you don't start just fluently doing kirtan so you have to learn it. It's a slow process, so pushing is necessary he thinks, and that's what happened in ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਰਫ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ it's actually ਵੀਰ ਜੀ was here in Detroit. He competed in Hemkund competition when ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ this is 2021 so it must be 7-8 years ago he was here ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ he just does ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ he's going to medical school so he's doing that from home right now. so ਵੀਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਬਈ you told me ਕਿ ਬਈ how do you do ਰਿਆਜ਼ like ਰਿਆਜ਼ is important ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਤਬਲਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਰਿਆਜ਼ practice is necessary. So can you just tell a bit of how do you do the riyaz? And then we'll go from there. So Vijay, welcome to the program. Hanji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. First of all, thank you for having me here. I feel very privileged to be in this call with everybody. In terms of about myself, I think you covered the key points pretty well. Maharaj Di Kirpa naal we did have the opportunity to do Kirtan at Darbar Sahib ourselves as well. We worked on a project where we covered all 62 rags of Sri Guru Granth Sahib Ji, and we were able to publish that on various online streaming platforms as well. Apart from that, I've been teaching Kirtan around the country online for about 5 years now. Again, Sangeet is a process where you continue to learn all the time. ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. It's an ongoing process. As per ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਫॉर ਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਪਰਸਨਲੀ ਫॉर ਮੀ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਕਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਗਾਉਣਾ ਆ ਉਹਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ that's something I call mental ਰਿਆਜ਼ so the way that I do my ਰਿਆਜ਼ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ it was heavily focused on actual practical ਰਿਆਜ਼ of ਅਲੰਕਾਰਸ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਪਲਟੇ ਉਹੀ ਅਲੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ because that's where your bass gets developed and you should be able to get comfortable with identifying your surah. The purpose of those alankars is not necessarily to just memorize the surah, it's to get familiar with it. You're developing essentially memory of those. It's like muscle memory, right? If you've ਜਿਸਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ
पर फिर नाल दे नाल ही जिसले आपां कंफर्टेबल हो जाने आ ਉਹ ਮਸਲ ਮੈਮਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ you know then after that once you start getting comfortable with the concepts of rag and everything then improvising to be able to do improvising you have to have a very strong base so to be able to do that ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਮ ਦੀ ਪਕੜ strong ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰ ਦੀ ਪਕੜ strong ਹੈਗੀ ਆ then you're able to improvise and then on top of that ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਨਾਲ so ਲੈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ understanding ਕਿੱਦਾਂ ਆ so for me Riaz was essentially heavily focused on being able to understand my surah that's where practical Riaz came in a lot of experimentations with different surah different rags and as per mental Riaz I would constantly be doing mental Riaz thinking about okay what approaches can I take in a rag right ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਆ ਹੈਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ it's a little bit less challenging to improvise in such rags most of the time not all the time but ਜਿਹੜੇ what we call asymmetrical rags ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆ or the other way around ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ improvise ਕਰਨਾ difficult ਹੋ ਜਾਂਦਾ so being able to think about that first and not be what is my pathway imagine you're going from one place let's say you're going from your home to the store and what are all the possible pathways that you can take there's not just one pathway right so you have to be able to conceptualize that with the surah you're starting at sa how can I get to the next sa what possible routes can I take given these parameters right so my practical Riaz because of school now has been a bit limited now but Maharaj di kirpa de naal I was able to do plenty of Riaz in my initial learning stages however my mental Riaz still continues to go on and this is something that you can make time for whenever doing whatever you are doing right all you have to do is essentially just think music and it has to become like your lifestyle at one point as per doing practical Riaz being able to formally sit down with a harmonium is a little bit difficult oftentimes for me right now but again having the convenience of Tanpura helps a lot so ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਨਪੁਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ while walking and doing riyaz actually is wonderful because then you can also work on your breathing techniques and stuff like that too giving yourself these different environments really help you be able to work on things like that multiple aspects not just sur not just lakari but then now if let's say like I said like if you're walking then you're also working on breathing control as well right so all these spectrums of life the basic things that we do they become your stage for doing riyaz Thank you, Virji. That was very interesting ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ mental ਤੇ practical ਰਿਆਜ਼ and I think we need to think more about from tabla what it means ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ practical ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ ਹੈਗਾ but mental ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ possibly ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ like train ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ right train is has a specific ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰੇਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਊਂਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਫਿਟ ਹੋਏਗੀ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲ ਫਿਟ ਹੋਏਗੀ ਸੌਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ I think also it's applicable mental and practical ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡੀਟੇਲ ਆਈ ਹੈਡ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਰਲਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ
बहुत चंगा लग्या सुन के तुहाडे कोलों। सो इन्नी छोटी उम्र च इन्नी डूंगी सोच और इन्ना अच्छा विचार रखना अपने आप च बहुत काबिल तारीफ है। सो मोस्ट वेलकम, थैंक यू। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਨ ਮਿਊਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਲੇ ਮਿਊਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੈਂਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰਲਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧਿਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम हरूप सिंह है और मैं आज सन्नाटा हाँ। मैं 3 ताल ਦੇ ਵਿੱਚ उठान, कायदा, टुकड़ा और चक्रदार 3 ताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਵਾਂਗਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਜਾਇਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇਖੇ ਵਜਾਇਆ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਰਲਵ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ। Yeah, Harrup Singh ji, very nicely done. Being able to play like that, you could see ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ recite ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, we could hear that, and so that requires a lot of focus and commitment from your part. So you did very nicely, and just keep practicing, just like we need food for our body. What you're doing, the sangeet that you're learning right now, this is essentially your food for the soul, so keep working towards it. Very nice. ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਇਆ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਇਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਿੱਖਦੇ 1 ਸਾਲ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਮੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਥ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਗਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ। ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਮੂਵ ਔਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਇਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਹਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ। ਹਰਰੂਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਜਾਂ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਰਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਹਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੋਇਸ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ? ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਟ੍ਰਿਕ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੋਰ ਸੌਰੀ, ਸੇ ਅਗੇਨ। मैं सीखने कीर्तन और इंटरनेशनल ਦਾ ਸਪੀਚ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਤਬਲਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ? Is this was a trick question? You don't have to answer it, but ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ end of the day ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਬਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਿਆਜ਼, ਰਾਈਟ? In order to learn even tabla, when you listen to kirtan a lot, you will actually learn tabla in your mind ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? So kirtan is what will take you places, ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰੂਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ, ਪੇਸ਼ਕਾਰ, ਕਾਇਦਾ, ਲੀਲਾ, ਗਾਤ, ਟੁਕੜਾ, ਪਰਨ ਤੇ ਚੱਕਰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
to the chat is the proof I have. You actually watch him. Yeah, and then I'm out.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ one person you have to thank especially is each other, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ age ਦਾ, I would learn a lot of things without putting a lot of effort into it, because I'll get the encouragement from my brother, my sibling, if they were doing something that I was maybe interested in, maybe not, I'll just pick it up. So and also I wanted to say that to see you're one of the oldest kids in the academy, which is also very good, because ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ when you get to 9th 10th grade and then kids get really busy, so it's good ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ, that's great. ਤੇ ਮੈਂ without spending much time I would talk Harlav Virji to come and tell you about your performance. Yeah, you guys did very nice. The amount of material that you had to not just memorize and present, it's very vast, and you guys are doing really nice. One thing I do want to say that I would like for you to take as a suggestion is remember the importance of speaking. I think the way you speak it, jidda bolna na, that will be playing a huge role in how you play. Now imagine this: if I say I'm happy versus I'm happy, right? The second one is a lot more conveying, right? Because I put more emotion into the way that I express it, right? So if you're playing this cycle of Tabla, just as an example, if you go din na din din na din na din din na, right? Versus din na din din na din na din na, right? When you start to do that with your speech, right, then that starts to become part of your playing as well, right? But first you have to, again, like the concept is always there, first you have to think about that too, right? You have to think about how you're speaking it, then you have to actually do the speaking, then you have to be able to play it. So one thing that I noticed this, because when you were reciting your qaida, I picked it up from there. I think it's very critical that anything that you speak in tabla, or anywhere, if you want it to be more conveying, you have to add expression to it, right? Whether if we're even trying to be convincing to our friends and whatnot too, right? So same thing here. If you want your tabla to have a little bit of more emotion, you have to first develop that emotion in the way that you're reciting it, and then it gets integrated into your playing. But overall, you guys did wonderfully, and keep up the work. I think you're very blessed to have such wonderful teachers that are guiding you, and you're very blessed to have the support system from your family and friends that are pushing you so much. I would urge you to keep on going, and you're doing really good. Thank you Virji, thank you. ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਆਲਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਈਏ, just as an introduction. So Siripal Virji, he's been Hazuri Ragi Darbar Sahib, he's one of the few people who have played and who do play Tanti Saj, who have played Tanti Saj in Darbar Sahib. He's currently living in Tracy, and he's been teaching Gurmat Sangeet. Virji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਹਰਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਬਲਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਇਆਂ ਬਾਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਗੁਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਇਆ ਜੀ। I really appreciate and God bless you। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿਮਰ ਹਰਸਿਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਸਿਮਰ ਹਰਸਿਮਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਜਾਇਆ। ਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਔਰ
और जिस तरह मैं रेगुलर साडी क्लास होगी क्लास नाल ते बहुत ही अच्छा परफॉर्म कीता। गुरु साहब दी बड़ी कृपा है दोनों ते और दोनों बहुत बीबे बच्चे ने बहुत कहने च है और इन्हां दे पेरेंट्स बहुत बधाई दे पात्र ने जिन्होंने इस पासे इन्होंने लाया और बहुत ही अच्छा बजाया। जिस तरह हर लोग होना ने कहा कि जिस तरह का साडा बोलना होएगा ओहो जिहा ही साडा बजाना होएगा, जिहो जिहा साडा अंदर होएगा ओहो जिहा साडा बाहर होएगा। सो ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੋਲੋ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਵਾਂਗ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਇਆ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਵੇ is there's two type of practices, you know, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ practical and sorry ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ already ਭੁੱਲ ਗਿਆ, it wasn't emotional, it was ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਥਾਟਫੁਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਂਡ ਵਨ ਵੇ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤਬਲਾ ਕੋਈ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਦਰ ਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਵੀ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਵਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਜਾਓਗੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੈਟ ਯੂ ਹੀਅਰਿੰਗ and it could be American music, could be just a sound, repetitive sound, and you can say be as a carry tal fit kar sakda main, right? तो जो मैं आप सोच रहे हैं but end of the कीर्तन I think will take us places, ਅਸੀਂ focus ਉਹਦੇ ਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜੀ before we go I'm going to give you an opportunity to say ਜੇ you wanted to add something for our kids that might be useful for them, ਤੇ please ਹਰਲਵ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਓਵਰਆਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਐਜ਼ ਮਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਆਲ ਯੋਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਓਕੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ then but if your mind and if your like heart is not into it then you will not get as much out and this applies into everything. I think you guys are all in school and everything so you're growing up to be you know future leaders and I think you need to keep in mind whatever you put into life is what you're going to get out. So in Sangeet, whatever you put in is what you're going to get out. If you're going to practice without thinking that, okay, I want to really learn, then you might not get as much. Whereas if you think that, okay, you know what, I'm going to try my best today and I'm going to really enjoy it and I'm going to put my heart into it. And then you start to think about, okay, what if I tweak this a little this way? And you start thinking like that. And I think it makes a huge difference and it has a huge impact on your playing. It has a huge impact on your musicality. So overall, मैं यही suggest करूँगा कि जेड़ा भी तुसी संगीत जो भी सिखदे आ make sure ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ your teacher will know ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ material ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ the teacher knows from their experience. Don't ever doubt that, you know. ਤੇ ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ at the end of the day it will be your minute that will take you further. ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਰਬਾਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਲਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਵੈਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਬਲੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ ਤੇ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਸਿਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਹਰਲਭ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਲੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ, ਬਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਤੇ ਗਿਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਕੀਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਡੂ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।